Assalamu alaikum and welcome back to my channel. So in today's video inshallah za mu yi review akan site din GG agency. So akwai mutane da yawa da suke tambaya na shin like GG agency har yanzu suna biya, zan iya making $100 $500 dala 50 a cikin GG agency ko kuma yaya, shin offers din su har yanzu yana combating ko kuma yaya. So in Allah da wannan bidiyon zan nuna muku step by step review akan site din. So zan shiga cikin kwamfuta na, zan nemo wani offer, za mu yi testing nashi live a gaban ku, za ku gani idan ma har yanzu yana combating ko kuma baya combating, duka za ku gani. So goyin da kuma ba su san GG agency ba, so GG agency site ne wanda ake yin CPA marketing a cikin shi, wato cost per action, wanda like a kwanakin baya na yi videos da yawa akan GG agency, yanda ake promoting offer, yanda ake everything da yanda ake withdraw everything. So like da na dan kwana biyu ban yi wani bidiyo akan shi bane, so mutane suke ta tambaya na shin like ya daina aiki ne ko kuma offers din su yanzu baya combating ne ko kuma ya ne. So Allah dai a wannan bidiyon za mu shiga sai mu testing ɗinsa tare da ku gani live, na ɗauki offer na je na yi combating ɗinta a wayana, ana yi wannan offer ɗin a wayana, and then za ku gani in za ta yi combating in ma ba za ta yi combating ba, duka za mu gani. So before mu shiga cikin bidiyon, idan wannan shine zuwan ka na farko wannan channel, in kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma bidiyon nan, sa'annan ku share din shi, and kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group mu, za ku samu link din su a description na wannan bidiyon. So kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba, yanzu bar na shiga cikin kwamfuta na, sai in nemi wani offer din, sai mu gwada testing ɗinta, and then mu gani ko za ta yi combating ko kuma ba za ta yi ba. Okay, so yanzu gashi nan na shigo cikin GG account ina kamar yadda kuke gani. So za ku ga gashi nan a saman ku kalli balance ina, za ku ga akwai $4.6 wanda like shekaran jiya na dan yi testing nashi, and then na yi wannan. So like kamar yadda kuke gani, so idan muka zo za ku ga like guys nan a nan wajen farko, idan ka shigo za ka je wajen menu kamar yadda muka saba, za ka je wajen offer hall, ga nan inda aka saka new offers nan. So a wajen za ka na ganin duk wani sabbin offers da suka saka. So ni kasancewa yanzu na shiga na already, so bai nuna mun sabbin offers guda kaza aka saka ba. So already wayannan duka offers din da suke nan sabbi ne. A nan za ku ga so ga offers in Nigeria nan, za ku ga wannan 0.1 0.2 0.1 wane kamar yadda kuke gani. So duka wayannan sabbin offers ne, and then gashi nan a wannan inda suka sake yi ma za mu ga yanzu gashi nan, yanzu before ma ka shiga offer za a faɗa maka na wani layi ne, mai wani layi ne zai iya yin wannan offer din. Gashi na ƙasa za ku ga MTN Glo, MTN Wi-Fi, MTN and the rest kamar yadda kuke gani. So duk za ku ga gashi na MTN duka dai. So kun ga that means yanzu before ma kai offer, tun daga nan wajen za ka san wani mai layi za ka tura. Kaga yanzu wannan na MTN din ba za ka tura wa mai Glo ba ko kuma wa mai Airtel kamar yadda kuke gani. So yanzu bar na ɗauki like kaman offers guda 3 ko 5 sai in tura su a waya dina. Idan na tura su sai kuma na gwada testing din su, saboda kan na tura guda ɗaya ya zo maybe bai mana combating ba kuma. So amma bar na choosing offers kaman guda 5 haka ko 3 ko 4, sai in tura su link din su a waya na, sai na gwada testing offer din ko zai combating. So yanzu bar na zaɓi offers nan kamar yadda kuke gani. So zan zaɓi na layin MTN. So idan na zo like kamar yanzu bar na zaɓi wannan offer din, so zan yi clicking akan shi. Idan na yi clicking akan shi za ga duk wani information like description na wannan shi offer din, me da me ake bukata kai a offer din, so duka za gani. So yanzu bari ya buɗe min, sai na gani, sai na ɗauki link na shi, sai in tura shi, sa'annan sai na gwada yin offer din mu gani. So kamar yadda kuke gani, so after ya bude mana, so yanzu dan shiga like okay, so ga offer din nan kamar yadda kuke gani, ga link na offer din. Anan in ka zo kamar yadda na muku bayani a videos din ba, duka akwai abubuwan da zaka duba wane kamar yadda kuke gani. So anan yanzu bar na dauki wannan offer din mu gani. So kamar yadda kuke gani, so yanzu na yi copy na link din shi. Okay, bari ya gama mana copy, sai na tura shi zuwa cikin wannan dina. Okay, so bari na wannan din shi. Okay, so ga link na offer din nan. So yanzu bari na copy na link na wannan offer din. So like bari na copy
ok bari ya dan gama wannan gashi na sama za ku ga yana loading, so bari ya dan karasa loading sai na dauki wannan offer din sai na tura shi a waya na, and then sai na testing nashi na gani ko zai mun converting ko kuma ba zai mun converting ba. So kamar yadda na faɗa muku saboda mu gwada shi, so like kar abin ya bani wuya in tura nan in tura, kun gane. So zan tura kaman offers guda 5 haka ko 3 ko 2. so yauwa ga link din ya zama wannan, so kawai zan nan na shiga shi nan na yi copy na link din. So yanzu bar na je na tura shi ma account ina, so a ta waya na yanda zan same shi. ok bar na duba shi, yes. so bar na sake duba wasu offers din duka na layin MTN zan yi. so kai ma wanda zaka tura mishi akwai wani layin da yake amfani da shi, is ok. so ni duka na layin MTN zan wannan. so yanzu bar na sake neman wani offer din. so yanzu na kwafi link guda biyu gashi nan na offers guda biyu na tura su zuwa cikin waya na. so yanzu bar na kunna wayan sai na gwada yin wannan offer din, and then mu gani ko za su yi converting ko kuma ba za su yi converting ba. so kamar yadda kuke gani, so yanzu bar na gashi nan na shigo cikin waya na. so already sun riga sun zo, so link din offer din, so already na yi copy na offer din na tura. so yanzu bar na jan dauki link din sai na wannan din shi, bar na yi offering na data na kamar yadda kuke gani. dauki wa'annan link din sai in je browser dina sai na yi testing nasu. amma kamar yadda na faɗa muku a bidiyon da na yi lokacin na yanda ake yin self click, wato yanda za ka na yin aiki kai da kanka wanda za ka yi testing before ka yi offer, na faɗa muku idan account ɗinka na GG agency ɗin a Chrome yake, so ya kamata ka nemi wani browser ɗin domin ka yi testing nashi. so ni ma yanzu bar na copy link na farko sai in je cikin wani browser ɗin sai na yi testing nashi. so yanzu na copy link na farko, bar na je cikin wani browser ɗin, ba zan je Chrome ba saboda Chrome browser a nan account ina yake. so kun ga like da kuma masu yin self click a wannan ɗinsu, so kuma zan sake yin bidiyo a kai wanda suke ce sun gama earning sai kuma wannan ɗin sai zo yake hawa balance su zo withdraw kuɗin su yake fita kuma bayan sun gama tarawa. so ok so gashi nan bayan na je browser na yi paste nashi kamar yadda kuke gani, kun gan shi like. so kun ga offer din kamar yadda kuke gani da ayi subscribe wane na MTN wane. so yanzu bari na gwada yin wannan offer din sai mu gani. so like select plan day plan kamar yadda kuke gani. so gashi nan kawai sai mu danne inda aka saka subscribe misali. so idan muka danna subscribe gashi nan kawai sai mu yi taking akan auto renew din nan, kawai zan cire shi. so kamar yadda kuke gani, so gashi nan misali na yi subscribe din, and then kamar yadda ga yanayin da na ke faɗa muku na now inda aka saka auto renew din nan za ku gan shi. so na cire shi saboda kar like bayan kayi offer din ko kuma su zo su ci gaba da cire ma kuɗi. so yanzu bari na yi confirming na subscription din, and make sure kar ku manta da balance din da yake shi can account ina. ok so kun gani offer din like bata yi ba, kun gani offer din like bai yi ba. so yanzu bari shi yasa na ce muku zan kwafo offers din da yawa. so wannan offer din bata yi bata mana yanda nake so. so yanzu bari na je dauko ɗayan offer din shi ma sai mu sake try na shi and then mu gani. ok so yanzu bari na dauko shi. ok so yanzu gashi na dauko ɗayan offer din, so shi ma zan zo na try na shi kamar yadda kuke gani. ok shi ma gashi ok bari ya bude mana sai mu gan shi kuma yadda yake. so kamar yadda kuke gani kun ga ɗayan offer din nan shi ma na ɗauko shi. so yanzu shi ma bari na gwada shi and then sai mu gani subscribe, dan na subscribe. so gashi na danna dai kawo ne yanda zan yi confirming. so zan yi ticking akan yanda aka saka auto renew din nan kamar yadda nake faɗa muku na wajen, saboda in na bar shi a auto renew shine za ga ko da daga bayan in ka sa kuɗi a layin ka ake kwashe maka. so masu irin wannan complaint din yawanci irin wannan offers din suke yi ba tare da mutum ya sani ba, shine wanda za ga kawai a wayan ka an turo maka da wani kalma cancel and ok. so in ka danna ok ka yi subscribe a kalan irin wayannan
offers din ne. So shi yasa wani lokaci idan ka zo kai offer din ko ka tura ma wani offer din za ga ta ki yin combatin, saboda shi ma lokacin da yi wannan offer din bai sani ba, suna ba da tallan wa kamfanin MTN, wa kamfanin layi. So shine za ga ko a keypad ne kana da nawayin kai ga an gwada maka cancel and okay din. So mistake kana da, idan kai mistake kana da na okay shikenan kai subscribe akan irin wayannan offers din, kana yin subscribe kuma shikenan. So idan kai shi ka bar shi a auto renew, shine kana sa kuɗi na gaba kawai za ga suna kwashe ma kuɗi. So wani ma bai sani bai yake yi. So bari na danna confirm. So Allah ya sa wannan yayi, tunda kun ga kwata-kwata guda biyu muka dauko da na ce hudu. So shi ma like kun gani bai yi ba sabi. So in ka ga yayi hakan nan kamar yana na muku bayani, za ka samu layin an taɓa yin offer ɗin da shi ne. So maybe kai ma baka san lokacin da kai offer ɗin ba. Okay, so na ƙara offers guda biyu. Yanzu na yi testing offers dai guda 5 a bidiyon nan, like kuma duka babu wanda ya combating a cikin su. But amma wannan combating ɗin ba shi yake nuna wai like ya bari ba. So ni based on akwai abin da na fahimta game da shi, kamar yadda na faɗa da yanda yake dama. So idan dai ka taɓa yin offer da wannan layin, so ko ka yi offer ɗin da ka zo ka sake yin offer ɗin ba zai yi combating ba. So maybe kuma offers ɗin da na ɗauko Debi duka na taɓa yin su a waya na, saboda kamar yadda na faɗa mun jima da muna aiki da site ɗin, mun yi aiki da shi sosai. So maybe na taɓa yin offers ɗin a cikin wannan wayan, kun gane. Sai abu na biyu kuma, maybe babu, I don't think kamar akwai recharge card a layin, saboda sim ɗin router ɗina ne na cire shi na sa a wayan. So babu balal in kana so offer ya maka combating, so make sure ka tabbata dan kai kuɗi a cikin wannan layin. Ba wai ba su cika ɗaukan kuɗin ba gaskiya, ba su ɗaukan kuɗin, amma dai kasance a ɗan kai kuɗi kamar naira 100 naira 200 akan sim card ɗinka. So ni kuma wannan layin gaskiya ba kuɗi a cikin shi. So ina ga dalilin da ya sa ma wasu tunda offers guda 5 na yi testing, ya kamata a ce an samu koda guda ɗaya ne ya yi aiki normal. So ina tunanin har da wannan, ko kuma na taɓa yin wa'annan offers ɗin da wannan layin, saboda kamar yana na faɗa muku da babu wani tricks da bamu gwada ba a sa wannan ayi wannan. So maybe hala duka na taɓa yin wannan offers din, saboda me yasa, saboda like sukan je a cikin wannan din akan sake ba da offer. Kamar yanzu mutum wanda suke ba da offers din sukan sake ba da offers, sai su canja mata bana, sai su canja wajen sunan. So offers din kuma the same thing, offers din maybe ma ka taɓa yin wannan offer din, so sukan sake ba da adnata, sukan sake ba da tallanta, sai a canja mata logo da wannan. So sai ka dauka baka yi wannan offer din ba, sai kai kuma sai ga taki baka a wanda kake so. So maybe kuma kai wannan offer din ne already, yanzu kawai an danna mata, an canja mata bana ne. So shi yasa na ce muku ina ga bot, amma maybe kai in kai testing nashi za ga ya maka aiki. But amma na nuna muku din da nayi a shekaran jiya da na koma na sake testing nashi, saboda like na kwana biyu rabo na ma da na shiga account ina gaskiya a GG agency. So na shiga na nuna muku na earning 4.6 yes dollars a ciki, wanda already dama na dan bar kuɗi a ciki before ma na dainawa. I think amma bai wuce 0.1 abu ba, ko 0.2 ne around, ko 0.1 abu ne. So like na da na testing nashi, shi ma kuma self click na gwada duka wayannan, na gwada wasu offers din suka min combating. So maybe kai ma yanzu idan ka je za ka iya yin the same thing yana nuna muku nan, ka je ka ɗauko offer ɗin, sai ka je ka yi self click. Wannan self click ɗin shine ka je ka yi testing na wannan offer ɗin. Idan ka ga ta maka combating, so that is normal, za ka iya sharing ɗin shi, duk wanda ya maka zai samu wannan. Amma maganan wai wannan GG agency suna biya ko ba su biya, yes, har gobe suna biyan kuɗi. Har gobe in ka samu kuɗi da ka cire kuɗinka, amma in ka karya musu ka'ida kuɗinka ko ya kai nawa ne ba za ka cire ba. Wanda wa'inda suke complain akan sun yi tara earning ko sun yi self click sun tara kuɗin ya zo ki fita, kuma zan zo na bidiyo akan menene yake jawo haka da kuma yadda za ku yi solving wannan problem din. So amma ba zan yi ba sai na ga like wannan bidiyon ya samu likers da comment da yawa. So za ku iya sharing din shi a Facebook ne, a ina ne. So in ya samu Allah da automatically kawai zan muku bidiyo akan wannan issue din, sai ku gani ku ga ya za ku yi solving wannan issue din. So guys, idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku yi share din shi. Annan kar ku manta da join na community din mu na WhatsApp da na Telegram, za ku samu link din su a description na bidiyon nan. Bye.